Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Alif Rafsanjani with student number 143, and today I will be interpreting consecutive, and we will go into the material. Terima kasih Yang Mulia Presiden Biden atas penyelenggaraan KTT ini. Dampak perubahan iklim sangat nyata di hadapan kita. COVID-19 dan resesi global membuat tantangan semakin kompleks. Okay. Thank you President Biden for hosting this summit. The impact of the climate change is already in front of everyone, while COVID-19 and the global recession make the challenges even more complex. Untuk itu saya ingin berbagi 3 pemikiran. Pertama, Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata. To lead by example. There are 3 points to share. First, Indonesia is firmly committed to addressing climate change and calls on the world to take real concrete action to lead by example. Sebagai negara kepulauan terbesar dan pemilik hutan tropis, penanganan perubahan iklim adalah kepentingan nasional Indonesia melalui kebijakan, pemberdayaan, dan penegakan hukum. Laju deforestasi Indonesia As the world's largest archipelago nation and home to vast tropical forests, climate action is a national priority through policies on community empowerment and strict law enforcement. Indonesia has significantly reduced deforestation. saat ini turun terendah dalam 20 tahun terakhir. Penghentian konversi hutan alam dan lahan gambut mencapai 66 juta hektar, lebih luas dari gabungan luas Inggris dan Norwegia. The rate of deforestation has dropped to its lowest level in the past 20 years. Indonesia has also stopped the conversion of natural forests and peatlands across 66 million hectares, and are larger than the combined size of the United Kingdom and Norway. Penurunan kebakaran hutan hingga sebesar 82% di saat beberapa kawasan di Amerika, Australia, dan Eropa mengalami peningkatan terluas. Forest fire has been reduced by 82% at a time when some regions in America, Australia, and Europe saw large increases. Kedua, kita harus memajukan pembangunan hijau untuk dunia yang lebih baik. Indonesia telah memutakhirkan NDC untuk meningkatkan kapasitas adaptasi dan ketahanan iklim. Second, green development must be advanced to build a better world. Indonesia has updated its NDC to strengthen climate adaptation and resilience. Kami menyambut baik penyelenggaraan konvensi kerangka perubahan iklim ke-26 di Inggris untuk hasil yang implementatif dan seimbang. Indonesia welcomes the upcoming 26th UNFCCC conference in the United Kingdom and hope for results that are balanced and practical. Menuju net zero emission tahun 2050, namun agar kredibel komitmen tersebut harus dijalankan berdasarkan pemenuhan komitmen NDC tahun 2030. Indonesia also welcomes the commitment of many countries aiming for net zero emission by 2050, but for this commitment to be credible, progress toward the 2030
NDC targets must be fulfilled. Negara berkembang akan melakukan ambisi serupa jika komitmen negara maju kredibel disertai dukungan real, dukungan dan pemenuhan komitmen negara-negara maju sangat diperlukan. Developing countries will raise their ambition if advanced economies honor their commitments. Genuine support and fulfillment of pledges from developed nation are essential. Ketiga, untuk mencapai target persetujuan Paris dan agenda bersama berikutnya, kemitraan global harus diperkuat. Kita harus membangun kesepahaman, kita harus membangun strategi dalam mencapai net zero emissions dan menuju UNFCCC COP26 Glasgow. Third, to achieve the Paris Agreement targets and collective global goals, international partnership must be strengthened. Shared understanding and common strategies are needed to reach net zero emission and prepare for COP26. Indonesia sedang mempercepat pilot percontohan net zero emission antara lain dengan membangun Indonesia Green Industrial Park seluas 12.500 hektar di Kalimantan Utara yang akan menjadi yang terbesar di dunia. Indonesia is accelerating several pilot projects for achieving net zero emission, including the development of the 12,500 hectares Indonesia Green Industrial Park in North Kalimantan, and also to become the largest in the world. Kami sedang melakukan rehabilitasi mangrove, hutan mangrove seluas 620.000 hektar sampai 2024, terluas di dunia dengan daya serap karbon mencapai 4 kali lipat dibanding hutan tropis. Indonesia is also undertaking large-scale mangrove rehabilitation, covering 620,000 hectares through 2024, the largest globally, with mangrove storing up to 4 times more carbon than tropical forests. Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi, termasuk investasi untuk transisi energi. Indonesia remains open to investment and technology transfers, including those supporting the energy transition. Peluang besar juga terbuka bagi pengembangan bahan bakar nabati, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik. Presidensi Indonesia untuk G20 di tahun 2022 akan memprioritaskan penguatan kerjasama perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. There are major opportunities in biofuels, lithium battery industry, and electric vehicle. Indonesian G20 presidency in 2022 will be prioritized strengthen cooperation on climate action and sustainable development. Indonesia juga terus mendukung upaya para sahabat kami di kawasan Pasifik. Kita harus terus melakukan aksi bersama, kemitraan global yang nyata dan bukan saling menyalahkan, apalagi menerapkan hambatan perdagangan dengan berdalih isu lingkungan. Terima kasih. Indonesia will also continue supporting the effort of Pacific partners. Joint action must be continued. Real global partnership are needed and not blaming one another. Also, not using environmental issues as a pretext for trade barriers. Thank you.